Sa'annan waɗanda za su yi holding wasu coins, ban ce kar a yi holding ba, amma holding coins a daidai wannan mataki yana da matukar hatsari. A daidai wannan mataki holding coin yana da matukar hatsari, amma waɗanda za su yi holding ba zan ce kar su yi holding ba, ko me zai iya faruwa kasuwan crypto, an gane ko? Amma a halin da ake ciki gaskiya ni ba zan ba da shawari mutum ya yi holding coin ba, sai dai wasu potential coins, selected coins da ka sani, musamman waɗannan na web3 technology din, so mutum zai iya gwada holding ɗinsu. Coins irin su renek, coins irin su abin da ya shafi shi core ɗin, coins irin su pi da dai sauransu, waɗannan web3 coins ɗin mutum zai iya holding ɗinsu gaskiya, saboda sabbi ne, kuma muna kyautata zaton insha Allahu akalan cryptocurrency nan zai karkata, za a zo a fara pumping kuɗi a cikinsu. In ka holding da wuri za su zo suna tashi, an gane ko? So wannan shine hikiman holding. Amma wa'ancan cryptocurrencies ɗin gaskiya zan fi ba da shawarin a yi trading ɗinsu, sai dai wasu ɗaiɗaiku da muka ga alaman wani abu zai iya faruwa da za su tashi, an gane ko? Yawwa, kamar irin su Dogecoin, kamar irin su mana da sauransu, an gane, wanda za mu zo duka muna ba da analysis based on the market da kuma based on crypto news da sauransu. Wasu abubuwa event da za su faru za mu dinga sanar da al'umma in muka ga wasu coins da ya kamata a rike, amma yawanci gaskiya a yi trading. Wannan dalili yasa za mu buɗe trading insha Allahu ta'ala, wanda zai rage asara, ba za a yi asara ba, sannan za a dinga samun riba kaɗan-kaɗan, ana amfani da shi gurin gina sauran portfolio na cryptocurrencies, an gane ko? Da kuma yin wasu buƙatu na yau da gobe da ba za a rasa ba. So wannan shine hikiman da muke so mu yi, saboda abin da yasa shine yanzu haka America gaskiya tana influencing stock market, cryptocurrencies da sauransu, an gane ko? Ta fara influencing, saboda America a yau ko kuma zuwa February za su increasing, za su yi pivot, economy su za su yi pivot, so zai affecting ɗin, ina ga yau 15 za su yi pivot, sannan February za su ƙara pivot. So ba mu sani ba, in suka ƙara interest rate dole zai affecting crypto market da stock market. Wannan dalilin yasa yanzu haka stock market ya fara affecting stock market. Kuma wannan ɗan borin da kuka ga cryptocurrency ya yi, bitcoin da waye, akwai masu hasashen zai ƙara komawa, saboda an yi cooling ɗin abin ne, so an yi pivot, abin zai zo ya fara tasiri, ba wai lokacin da aka yi zai fara market kasuwa tasiri ba, a'a, sai ya ɗan ɗau lokaci za ku ga tasirin shi ya fara bayyana a kasuwa. So waɗanda suka siya a high price zai zama lokacin kuma suna asara, an gane ko? Amma insha Allahu akwai lokacin da mutum zai iya holding, amma zai iya kaiwa tsakiyar 2023, wanda duka wayannan abubuwan duka analysis ne. Idan mutum yana bin yanayin tsarin economy musamman na America, shi yake asalin taɓa kasuwan cryptocurrency da stock market, wanda wayannan kasuwanni manyan kasuwa ne, an sani, musamman stock market a duniya, an sani lallai economy America yana girgiza wannan kasuwan, kuma dole abin da ya affecting stock market zai affecting cryptocurrency, saboda duk kusan layin ɗaya ne. Yawwa, sai dai sa'an nan kuma cryptocurrency market zai iya tashi, saboda takunkumi da ake ƙoƙarin sawa a waɗannan ƙasashen duniya, ake ƙoƙarin sama 'yan ƙasan na wannan tasirin e-dollar, e-pounds, e-wire, na kulle musu da kuma sa musu ƙa'idan abin da za su yi da kuɗinsu. Hakan zai sa da yawa mutane in suka ga ba wani mafita za su dawo cryptocurrency da siyan gold, da siyan azurfa da sauransu, an gane ko, su silver da sauransu. So hakan zai iya boosting, kuma takuran zai sa
kasuwan cryptocurrency ya iya boosting, an gane ko. So anything can happen, an gane ko, anything can happen. So prediction guda biyu ne, economy America ƙara interest rate da waye-waye da kuma cutting inflation da suke tunanin za su yi, dole zai ƙara musguna ma duniya, an gane ko. Wannan interest rate da za a ƙarin bashi ne kan bashi ma ƙasashen duniya. So hakan zai affecting kasuwan duniya, sannan kuma takuran zai iya bunƙasa kasuwan crypto, an gane ko. So wannan shine a takaice dan analysis da nake so in bayar, insha Allahu ta'ala. So abinda na faɗi daidai Allah ya amfanar da mu, abinda kuma na yi kuskure saboda karancin ilimi sai a mun gyara, domin kullum koya muke yi, muna da malamai, dan sun ji kurakuranmu da Allah sai a mana gyara, domin dan adam ajizi ne. Ina mana fata alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.